We call for the release of our comrades, and they should come cross-border while they are still healthy. We do not want excuses, and from here we are going to organize and give our governments, that is East African governments, 12-hour ultimatum to release Bob and Nicholas Oyo. The circumstances surrounding the abduction raise serious concerns about safety of Kenyan citizens in Uganda and the potential collaboration between the Kenya and Ugandan governments. Political opponents must not be harassed, tortured, or imprisoned for speaking out. We reject tyranny and we embrace the spirit of unity. Like some of the Kenyans who went to neighboring country, I want to assure you that the Foreign Affairs Ministry is handling those issues, and everybody will be accounted for. It's the duty of the government of Kenya to protect its citizens in any part of the world. Kuna Prime Cabinet Secretary hapa. Kuna Wakenya ambao wameshikwa huko Uganda. Tukimaliza hii burial, tunaambia Mheshimiwa Mudavadi apigie Museveni simu watoe hao Wakenya ambao wameshikwa. Moving on forward, the much publicized National Police Service recruitment, which was to be conducted by the National Police Service Commission, has been postponed indefinitely. The suspension comes just hours after the High Court issued interim conservatory orders halting the exercise following a petition filed by politician and businessman Harun Mwau. Let's take a look. I wish I would call the judge directly. I wish I would be allowed to call the judge directly to understand the consequence of a court order stopping recruitment of police that has never happened for the last 4 years, and how it is very critical for the safety of our country to recruit those police officers urgently. And we need to replace and to bring energetic police officers who will be trained on time to even help us support the next elections. So I hope that the judge will watch my speech so that I don't need to call. And on to our next story making headlines. The Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, is now optimistic that the ongoing continuous voter registration will pick up despite a slow start. The commission is currently on a campus sensitization tour, and says its efforts to get the young voters registration to get on the voters vote will turn the tide on the exercise that has kicked off this Monday. Let's take a look. So far numbers za leo tusema ni za kuridhisha, japo bado ziko chini, lakini si kama siku ya kwanza. Kwa mfano kama leo tumemanage kuregister 70. Wataki kwetu wanasemanga ati my youth majenzi hawatapiga kura. 65% of Kenyans are young people. Na sasa nikarealize our young people kuwa collect pamoja ni ngumu sana. Kuwaita pamoja ni ngumu sana. Watu bado hawajapata clear information about EU registration, how it's conducted, how it's supposed to be done, when is the period to be done with the registration. So you get unapata kuna shida mingi, changamoto mingi, ama unapata wanafanya mahali kama in another constituency, ama they are doing in town. The voter registration imewekwa mbali na wao. It is costly. Na wanaona kwa the distance, hata kama ni free kukuja kuregister, the distance, the cost that they will be using, the transport, inawakalia ngumu sana. Apart from hiyo kitu ya kitambo yenye watu walikuwa na chukuliwa hizo nini za macho, yes, sometimes people may fear such things, more so wale wenye wako mashinani huko, sababu hawaelewi ni nini inayofanyika. We want to register as voters so that we can transform this country. We want to transform the leadership of this country because we are the numbers, we are the Gen Zs, and failure to register as voters, then we'll be recycling those old minds into the government and there'll be no change. Kindly, we want those registration centers to be mobile. And in another wave of protest, Nairobi County health workers staged street protest over delayed salaries. The workers who marched to the governor's office of the county executive cried of betrayal, threatening to paralyze operations in all health facilities until their 3 months' salaries have been paid.
Imagine living in Nairobi with 3 months, without being paid 3 months' salary. In Nairobi, you have rent to pay, you have school fees to pay, you have to transport yourself to work. It's not like we walk to work. They committed to be paying by 5th of every month. We are giving them an allowance of 1 or 2 days, but look here. Today is the 3rd month. SHA came, it reduced our pay slip. House levy came, it reduced our pay slip. But on our side, we're not being promoted. In this tough economy, imagine living with the same salary you lived 10 years ago, 5 years ago. How are we meant to survive? We have had the employer commit to resolve these issues, only for them to go against the agreements. So non-honoring of agreements is one of the reasons why we are out here. So we are wondering, why would we always sit on a table and discuss issues that don't end up being implemented? Read that at least 136 infants have died in neonatal and pediatric wards due to the absence of personnel to administer care. No fewer than 20 mothers have lost their lives during childbirth or for preventable post-delivery complications. Cases that not have been turned fatal if basic medical supervision had been available. Hospitals of Kiambu County are in ICU. All of them. The hospitals themselves are sick. There are no medicine. There are no doctors. The cleaners are not there. The facilities are in a mess. Not only even in the hospitals, even if you go to the morgues, the stench is coming from far and wide. All right, and it is now official that former Chief Justice David Maraga has joined the United Green Movement Party, and he will vie for the presidency on the UGM ticket. Let's take a look on how this announcement was made. The image of this party to another level. We are going to deal squarely with the issue of corruption. That has us and terribly ruined this country. We are going to give the necessary political will to fight it. We believe in teamwork, but we work with people who share our ideologies. Those who share our ideologies, we have two major issues to deal with: constitutionalism and the rule of law. Right about now, we're taking a quick look at the dailies, and we want to look at the news making headlines as far as the daily papers is concerned. And we are going to start with the Daily Nation. And we have the first headline over there reading that the inside, it's about the ongoing crisis as far as the National Police Service recruitment is concerned. And it reads, inside the bungled hiring of 10,000 police officers. And the crisis is that the last recruitment was in 2022 under the former government. Now, a protracted power struggle between the police chiefs and the National Police Service Commission linked to control over staffing, and a 60 billion shillings payroll finally spilled into court, where a judge suspended recruitment of constables that was set to begin today. Now, the bone of contention is whether the commission is mandated by the Constitution to conduct recruitment. You can find more about this story on page 4 and 5 of the Daily Nation. On one side, we have the National Police Service Inspector General Douglas Kanja, and he argues that his office is an independent office and cannot cede role to anyone. And on the other hand, we have the National Police Service Commission, Dr. Yuda's team, whom have called for online applications prior to field selection. Now, that is just a part of the ongoing crisis happening as far as the recruitment is concerned. Remember, the last recruitment was in 2022 under the former government. Now, just below, underneath, we can see the story about David Maraga as he has declared his run for presidency seat. And it reads, "This is my promise to change Kenya." That is as far as the former Chief Justice David Maraga is concerned. And it goes on to further read that, his eye on State House, former Chief Justice David Maraga, who shook the country with a landmark verdict nullifying the outcome of the presidential poll in 2017, yesterday formally declared his bid for high office, anchoring his campaign on justice and
fidelity to the Constitution. You can, of course, read more on that on page 6 and 7. Now, on the sidelines, we have a quick, interesting probe that the court recalls ferry boss over 2019 Likoni tragedy. And a Mombasa court has issued fresh sanctions to a manager in charge of ferry operations over the accident that led to the death of a mother and her daughter. That is just some of the news making headlines as far as the Daily Nation newspaper is concerned. And on the Standard, it is an interesting expose. As you can see, it reads Cocaine Highway, very interesting. And it details the crime scene that marketed as a model of aviation security. JKIA now stands exposed as a soft underbelly in the global drugs trade. Investigations reveal how a British passport holder, Damata dos Santos, aged 28, was waved through checks with cocaine worth millions in his luggage, aided by handlers in uniform and plainclothes. His arrest in London has left Kenya's law enforcement silent, fueling fears that East Africa's busiest hub is in the grip of cartel infiltration. Of course, you can go ahead and get more information on that particular segment on page 4 of the Standard. And underneath, you can see a timeline on how these events happened straight from May 13th all through to June 16th. That is a very, very interesting expose that I do believe you would want to get a look at. Now, ladies and gentlemen, just like I promised earlier, I have a segment here just to talk about the events that happens in as far as history is concerned. Remember, today is the Friday, 3rd of October. And today in history, in case you didn't know, that in the year 1932, Iraq gained its independence, or the country of Iraq won its independence. And this was after the admission of Iraq into the League of Nations. And this followed after Britain terminated its mandate over the Arab nation. Now, this led to Iraq gaining its independence after 12 years of British rule and under the countries of under the control and countries of Ottoman rule. Now, it goes further on to say that the Britain seized Iraq from the Ottoman Turkey during the World War I and was granted a mandate by the League of Nations to govern the nation in 1920. Now, a Hashemite monarchy was organized under British protection in 1921, and on October 3rd, 1932, the Kingdom of Iraq was granted independence. Now, the Iraqi government maintained close economic and military ties with Britain, leading to several anti-British revolts, and a pro-Axis revolt in 1941 led to a British military intervention, and the Iraqi government agreed to support the Allied war effort. And further on in 1958, the monarchy was overthrown, and for the next 2 decades, Iraq was ruled by a series of military and both civilian governments. Now, it is another day in history, and we always say it's always a learning experience as far as life is concerned. Now, today, as far as history is concerned, on the Friday the 3rd of October, you have now gained knowledge that the fact that Iraq gained independence after 12 years of British rule and centuries of Ottoman rule. Man City ilikuwa awe kucheza na Monaco. Hii game ilisha draw 2-2. Haaland alifungia Man City bao zote mbili. Monaco waka-equalize second half. Na game hii bao ya Monaco ya ku-equalize ilikuwa penalty. Nico Gonzalez alicheza mpira lakini mguu yake ilikuwa high boot, unaona? Na Eric Dyer akateka advantage, and after VR kuangalia, yes, referee akaamua ni pena. Dyer akapiga ile pena na akafunga. But above all ni after the game, Haaland alikuwa man of the match. Maripota wakimuinterview walimuuliza anafilaje, akasema amekasirika sana juu Man City they were not able to win that game, unaona? Na ukiangalia last season, Man City ilicheza playoffs za round of 16 against Madrid. Kwa nini?
Home walikuwa fine kama hii msimu tu. Home wamecheza game moja home na ya pili ilikuwa away huko the Principality huko kwa Monaco. Na game ya home wameshinda, walipiga Napoli 2-0, lakini sasa away wamedraw, lose 2 points. Overall kwa standing wako na points 4. But hii ikijirudia hivi kama last season wanaweza kosa kuqualify. Unaona directly. Ibidi wacheze playoffs. Juu this new format, team za kwanza 8 zina qualify round of 16 direct. 9 mpaka 24 mnacheza playoff. Unaona? Ndio zenye zinashinda zinaenda round of 16 kupatana na zile 8 zili qualify direct. Hii issue inastahili iangaliwe tu vizuri na Pep Guardiola. Pep alianzisha Bernardo Silva kama wing na mimi si kuona kitu kubwa Bernardo Silva alifanya. Alikuwa akishika mpira anapiga back pass hadi kuchenga mtu wake, kuleta zile cross zilikuwa very rare. In fact venye niliona Savinho na warm na anataka kuingia, I thought Bernardo Silva ndo atatoka. But to my shock and surprise, alitolewa Doku mwenye alikuwa yani Doku akishika mpira anajaribu ku beat his man, analeta crossi nini, but Bernardo Silva hizo vitu alikuwa analaka. Hadi angestahili kucheza 90 minutes. Apart from that, Monaco pia walikuwa dedere, walikuwa yani wakipata mpira wakiattack unaona tu kama wanaweza funga. Game nyingine ilikuwa game ya Barcelona against Paris Saint-Germain. Hii ni game kila mtu, yani kila msee mwenye anapenda futa angetaka kuiona last season. Venye PSG alicheza na Arsenal semifinal na Barcelona na Inter semifinal, tulitarajia Barcelona angecheza na PSG final, but Inter Milan knock out Barcelona. Sasa Barcelona alikuwa home, alikosa wachezaji kama Rafinha na Fermin Lopez, unaona? But PSG walikosa their starting front 3, that is Kavicha, Kvaratskhelia, Desire Doué na obvious Ballon d'Or winner Ousmane Dembele hawakuwa. Enrique alichezesha tuseme vijana Mayulu na Mbaye, alafu Emre Zaire midfield wakiwa pamoja na Vitinha. And first half game ilikuwa ya Barcelona ndo walikuwa na dominate first half, na ndo mpaka Vitinha akapeana miss pass midfield, Yamal akachukua mpira akamtafuta Pedri naye akamtafuta Rashford akaleta tu cross na Ferran Torres akatapin, Barcelona 1-0 wako mbele. Wakatisha PSG. Sasa Nuno Mendes akapata mpira, akatoka na mpira kutoka defense, akadrive na mpira akiwa akakari mpira kutoka defense mpaka attack, ndo akamtafuta Mayulu akamalizia. PSG side they have the best right back and left back in Achraf Hakimi na Nuno Mendes. Hii bato ya Nuno Mendes na Yamal tuliona Portugal versus Spain UEFA Nations League, venye Nuno Mendes alikuwa na tesa, yani alikuwa alidefend vizuri against Yamal, akona pace, akona dribbling, akona skills. And if tulikuwa na doubt after kuona Nations League Lamine Yamal versus Nuno Mendes, hizo doubts zimeisha. Tena nani amedhihirisha ubora wake? Nuno Mendes alimshika Yamal vizuri, ana assist, anarudi, anapanda na kushuka. And PSG pia watu walidhani Barcelona wangeshinda, ilikuwa like a straightforward win kwa Barca, lakini after first half kuisha 1-1, after second half Enrique alikuja, yani PSG kakuwe inapea Barcelona pressure, inacheza sasa. Pia kuna huyu defender wa PSG Ilya Zabanyi alikuwa pale Bournemouth. I think na alikuwa na waza mbona Chelsea kununua mtu kama Zabanyi ikaenda kununua sijui Hato. Zabanyi kuna block alipiga hapo, block nyingine akishua sana, akanyima Barcelona chance. Ilikuwa yani Barcelona tu nilikuwa na expect wafunge, lakini Zabanyi akablock tu vizuri. Dani Olmo na Bradley Barcola, yani kuna zile chance mbili walimiss, yani au kuna expect kama wamiss kama hiyo, yani ya kufunga tu walimiss. Na sasa hapo Barcelona kama angekuwa Fermin Lopez pengine angefunga hiyo chance, na kama angekuwa Dembele upande wa PSG maybe angemiss. Luis Enrique kama kuna kitu imetufunza huo mchezo ni
PSG they are not there for the taking. Manze wanaweza defend champe. Hawakushinda kwa kuangukia. Luis Enrique anajua chenye anafanya bana. Mimi hata nilikuwa najiuliza how comes Man U ili sign Ten Hag kama head coach na Enrique hakuwa na kazi hizo times. Alikuwa free agent. Bana. Mimi kama Pep ataondoka Man City tu ichukue Enrique. Isign tu Enrique akuja England aanze kucoach Man City. Juu huyu ni coach. Game nyingine Arsenal walikuwa Emirates kucheza against Olympiacos na one thing is very clear. Last season Arsenal walifika mpaka semi-final wakapigwa na PSG. With the signings zenye wamefanya Mosquera, Kepa, Nogard, Eze, Goikarez, Arsenal waruhusu ba kufungwa ni ngori. Hiyo back four yao kufungwa, hii timu yenye imefunga inakuwa imesweat sana. Na kama Arsenal ikicheza hivyo, unajua sahi some people are not counting Arsenal kwa sababu wanaangalia Real Madrid, Barcelona, PSG, maybe Man City. But Arsenal have to be taken very serious manze. Hawa watu kufungika ni ngori. Na kufunga wanafunga. Defense iko sawa, midfield iko sawa. Si unaona kama hiyo bao ya kwanza ya Martinelli, Goikarez ndo alikuwa anafunga ikapiga chuma. Na sasa Martinelli alikuwa amejiposition vizuri, ni tapinto. Bao ya pili ilipigwa na Saka na hivyo sasa ndo Arsenal wameshinda 2-0. Sasa wako na point 6. Arsenal ni tishio, si tu kwa Premier League mpaka in Europe, champe. Other teams have to look at Arsenal, manze. Waangalie tu vizuri juu. Arsenal kuna venye wameamua bana. Hawa watu wanajituma. Huyu number 9 wa Olympiacos alipiga shoot ingine hapo. Raya manze, Raya ananyumbuka, naona Raya ananyumbuka ana save 90. Ilikuwa imepigwa 90 manze far post. Lakini Raya ni nani? Akasave. Hii weekend kutakuwa na games kadhaa, lakini tutaangalia hizi huko EPL. Arsenal watakuwa wanacheza against West Ham. Hii ni London derby. Arsenal wako London, they are based in London. West Ham are based in London. So this is a London derby pitting Arsenal against West Ham. West Ham wamebadilisha kochi juzi, wamefuta Graham Potter na instead wakaleta Nuno Espirito Santos. Na game yake ya kwanza dhidi ya Everton, West Ham walimanage kupata draw ya 1-1 against Everton. Hii ikiwa ni derby, anything can happen, but Arsenal wako na upper hand. Unaona? Everyone expects Arsenal washinde. Juu wana trail Liverpool na 2 points. Liverpool wameshikilia number 1 pale na 15, Arsenal wako na 13. Next game ni Chelsea versus Liverpool. Hii ni game kubwa. Liverpool wame lose 2 games consecutive, wamepigwa na Crystal Palace League alafu wakapigwa na Galatasaray Champions League. On the other hand, Chelsea walipigwa na Brighton 3-1, alafu Champions League walipiga Benfica 1-0. Kwa hiyo hii ni game yenye inawakutanisha Liverpool against Chelsea. Hii ni game yenye yeyote anaweza shinda. Chelsea wako na ma-injury, no Cole Palmer. Unajua without Cole Palmer Chelsea wako na crisis pale. Creativity yao iko chini. Apart from kuscore yenye Cole Palmer anaweza score na anaweza assist, pia anasaidia. Naona? So hiyo creativity wana lack. Game nyingine Brentford atakuwa home kucheza against Man City. Hii ni ile Brentford ilinyoa Man U 3-1 na Man City wametoka kucheza Champions League. Obvious kuna ile yenye Brentford wamekuwa na time mingi ya kurecover almost a week, kwa hivyo wanaweza kuwa na upper hand, wanaweza kuwa fit kuliko Man City. Juu Man City wamecheza Wednesday. Siku zao za kurecover ni Thursday, Friday and Saturday. But Brentford walicheza last Saturday alafu watakuwa wanacheza Sunday. That means almost 8 days za kurecover, unaona? But all in all, Man City wanategemewa kushinda hii game juu wakapigwa na Brentford, question marks zitakuwa like hawajarudi. Hii ni ile Man City ya last season yenye imekuwa na inconsistency, ama ni Man City yenye iko na mwamko mpya. Unaona sasa? Huko Spain La Liga, Real Madrid watakuwa nyumbani Santiago Bernabeu kucheza dhidi ya Villarreal. Madrid last game ya La Liga walipigwa na Atletico yenye ilikuwa ni Madrid derby. Lakini kwa hii derby Real Madrid waliona moto kwa sababu Atletico iliwapiga 5-2 for the first time in 75 years. Unaona? Sasa Xavi Alonso amejiredeem juu Champions League walipiga Kairat mabao 5-0.
Mbappe alifunga hat-trick, Brahim Diaz na Eduardo Camavinga wakafunga bao 1-1 na sasa watakuwa wanacheza against Villarreal. Sahi kwa standing Real Madrid ni number 2, Barcelona obviously wanaongoza kwa point 19, Madrid wako na 18, 1 point behind Barcelona. So wasiposhinda hii game, Barcelona watakuwa na chance ya kuopen pengo la alama kati yao na Real Madrid. Game nyingine itawakutanisha Sevilla against Barcelona. Barcelona watakuja kwa hii game wakiwa wamejaa ngori kwa kuwa wamepigwa na PSG Champions League, unaona? So wasiposhinda watakuwa wanape Madrid chance ya kulead La Liga. Watakuwa na relinquish position 1, unaona sasa? So Barcelona itabidi washinde na watu wengi wanawapigia upatu Barcelona kushinda. Game nyingine itakuwa Celta Vigo against Atletico Madrid. Atletico Madrid walianza msimu kwa kusuasua, lakini sasa ni kama wako na momentum. After kupiga Madrid 5-2, wakacheza Champions League against Frankfurt, wakaipiga 5-1. Yani wanapiga tu watu mukono. Walianza na Madrid wakaipiga mukono, wakakuja Frankfurt wameipiga mukono. Sasa watakuwa wanacheza against Celta Vigo. Je, wataipiga tena mukono? Atletico Madrid wameanza ku-claw back, like gap ya alama kati yao na Madrid ilikuwa 9 points, lakini sasa wame-reduce to 12 points. Je, wataendelea ku-reduce hiyo pengo la alama ama are they going to falter? Are they going to lose against Celta Vigo? Hiyo ndio swali kila mtu anajiuliza. Diego Simeone anaonekana sasa amepata formula yenye ina work. Juu ni kama alikuwa na experiment ligi ikianza, juu akona Alvarez, akona Soler, akona Nico Gonzalez, Giuliani ambaye ni mtoto wake. Even though Giuliani Simeone ni mtoto wa Diego Simeone, Diego Simeone amchukuliagi kama mtoto wake. Anamchukulia kama player. Mambo ya family matters inaishia nyumbani. Tukiingia kwa uwanja ni ujitume. Usipojituma unakula bench. Na hiyo ndio ilikuwa condition number 1. Venye Giuliani alisema, mimi nataka kuanza akademi ya Atletico Madrid. Na Simeone akamwambia, mimi ukikuja akademi ya Atletico Madrid ni ujitume. Usikuje ati una expect favors juu mimi ni babako. In fact, Diego Simeone alikuwa anataka amtumie akademi nyingine kama alivyofanya kwa ndugu yake Giuliani ambaye ni Giovanni, unaona? Giovanni anacheza Torino huko Italy. Sasa lazima ajitume. Huko Ujerumani Bundesliga, Borussia Dortmund atakuwa nyumbani Signal Iduna Park kucheza na RB Leipzig. Dortmund wa msimu huu amebadilika. Chini ya kocha Niko Kovac ni kama BVB wamejipata. Walikuwa wanajitafuta, wamejipata. Kwa Bundesliga, Bayern ndo anaongoza kwa 15 points, alafu BVB anamfuata hapo nyuma unyo kwa unyo na 13 points. That means ameshinda game 4 na draw 1. Sasa atakuwa anacheza against Leipzig. Leipzig walianza msimu kwa kupoteza, yani kama wako, lakini recently wamepata momentum, wamekuwa waki-win games. Dortmund amekuwa akicheza Champions League na alishinda 4-1 against Bilbao. Sasa against Leipzig watashinda ama Leipzig atawapiga. Wakipigwa, Bayern wana extend ile lead yao from 2 points to 5 points. Hii ita happen ama watajizuia? Hii ni swali kila mtu anajiuliza juu ligi ya Germany imekuwa ikidominatiwa sana na Bayern, halafu recently amekuwa Leverkusen, then Alonso ameondoka, Leverkusen imeanza kusuasua. Ni vizuri tupate ushindani katika ligi ya Ujerumani. Another game ni Frankfurt against Bayern Munich. Bayern anawaka red hot manze. Ako na form, ako na momentum, anapiga team right, left and center. Hurricane manze anatisha. Kila timu anataka ifunge manze. Ni timu moja tu hajafunga msimu huu. Yani amekuwa akiscore vichwa, right foot, left foot. Huyu ni Hurricane manze, ana assist. Company ni kama amepata cheat code manze. Watu walikuwa wanamdharau, lakini sasa naona kama ameanza kuiva. Si Europe, si home, si Bundesliga, si champion. Yani Bayern iko karibu kuanza kuwa scary. Unakumbuka ile Bayern ya Hans Flick yenye watu walikuwa wanaita kamati ya nidhamu, the disciplinary committee, yenye ilikuwa inapiga kupiga. Yani we ni nani itaki kutambua. Yani hii Bayern tuna expect itapiga Frankfurt. Manze, Frankfurt sioni kama atajitoa kwa hii Bayern. Game nyingine ni Leverkusen versus
Union Berlin, of which Leverkusen alianza msimu kwa kusuasua mpaka akafuta Ten Hag akaleta kocha mwingine, na Union Berlin on the other hand pia hajakuwa na msimu mzuri. Kwa hiyo huu ni mchezo unakutanisha timu zenye ni kama ziko the same weight class. Any team inaweza shinda, but Bayer Leverkusen akona slight advantage ya kuwa anacheza home. Pamoja na home fans, home crowd, wanaweza wasukuma wapate the edge. Huko Italian Serie A, Inter Milan atakuwa na play against Cremonese. Inter imeanza Serie A ikisuasua, ikipoteza, draw, mara inapigwa na Torino, sijui nini. Yani haijakuwa tu haijakuwa tu top form, hawajahit top form manze. Tangu Simone Inzaghi ahame, yani atoke Inter Milan aende Al Hilal, na Christian Chivu achukue hatamu za kuinoa Inter Milan. Yani ni kama alikuwa na experiment nini 1-2, lakini sasa ni kama wamerudi form. After kupiga Cagliari weekend na kupiga Slavia Praga Champions League, sasa inaonekana kama Inter ni kama wanapata form. Na kama wanapata form, tuna expect wapige Cremonese wakiwa home. Game nyingine itakuwa Napoli against Genoa. Napoli walipigwa the last Serie A match against AC Milan. Na sasa wao ni number 2, lakini wameshikania point na AC Milan. AC Milan inawazidi mabao, ndio maana wako number 1. Wamecheza Champions League, wameshinda. Rasmus Hojlund amefunga bao 2, assist zote 2 kutoka kwa De Bruyne. Hadi nilikuwa nashinda, manzi, huyu ni ule Hojlund wa Man U. Mbona amekuja Napoli ameanza kushine? But pia inategemea unacheza na kina nani. Na pia inategemea ni ligi gani unacheza. So watu wengi wanaipigia upato Napoli kushinda Genoa. Alafu sasa game of the week itakuwa Juventus against AC Milan. AC Milan do table toppers pale Serie A, 12 points, the same as Napoli. The difference ni goal difference manze, ndio inawaweka kileleni. Sasa Juventus walinawafuata hapo nyuma unyo. After kudraw na Atalanta na kudraw Champe, ni kama wameanza kustruggle. Na sijui ni kwa nini wana struggle juu walikuwa wanacheza tu vizuri. But against AC Milan, hapa tu unaona Juventus kama itapigwa na AC Milan. Watu wengi wanategemea AC Milan itashinda. Ni kwa sababu ukiangalia mzee kama Modric, yes ni mzee lakini ako na experience. Watu walikuwa wanasema Modric ameenda Italy, ameenda AC Milan kukula pension, lakini manze against Napoli alionyesha ako pale kushinda. Anataka mataji, si pension. Manze uliona venye ali celebrate after kupiga Napoli 2-1. Kwa nini? Hawa ni defending champions lakini mmewapiga 2-1. Sasa ndio maana alikuwa ana celebrate. Huko French Ligue 1 nchini Ufaransa, Lyon atacheza na Toulouse. Hebu imagine Lyon ilikuwa imeshushwa daraja, yani ilikuwa imerelegetiwa to Ligue 2 manze huko France. After kuapili manze wakashinda apili, ikabidi warudi kucheza Ligue 1. Imagine wameshikania point na PSG. Sasa imagine hii ni Lyon yenye ilikuwa inastahili kucheza Ligue 2, si Ligue 1. Wamekuwa form manze, wamekuwa wakiwaka nare. Hii game mimi natarajia Lyon watashinda. Hadi watu wengi wanaipigia upato Lyon kupiga Toulouse manze. Game nyingine ni Lille versus PSG. Manze PSG yako na momentum after kupigwa na Marseille, alafu wakakuja weekend wakashinda. Then Champions League wamepiga Barcelona 2-1 away manze. Kila mtu anaipigia PSG upato kupiga Lille. PSG tunategemea watanyorosha Lille. Game nyingine ni Monaco against Nice. Manze Monaco after kupigwa Ligue 1 na Lorient, alafu wamecheza Champions League, wamedraw against Man City wakiwa home. Manze itawapea morale na momentum. Watakuwa wanacheza against Nice. Na sasa wakicheza against Nice, tunategemea Monaco watashinda hii game. Juu after kulose, after kudraw, sasa unaona kuna inconsistency. Lazima ukue consistent kama unataka kushinda ligi na kama unataka kuchallenge PSG manze. Game nyingine itakuwa ya Metz against Marseille. Hii ni Marseille manze, hii Marseille akina Aubameyang, Greenwood, Hii Marseille manze, hii ya Dizembe ni kama wako na form. Walipigwa na Real Madrid last game ya Champions League, lakini wamerudi wamepiga timu, wameshinda 4-0. Sasa Ligue 1 wanastahili tu wanyoroshe Metz. Ndio manze, unajua consistency is key manze. Kama unataka kitu lazima ukue consistent. Lakini Marseille wamekuwa inconsistent manze. Sasa wanastahili wapige Metz.
Mase mimi sioni venye wanaweza shindwa kupiga Mets manze. Wanastahili wenyoroshe. Na sasa tukimalizana na football sasa, I want to look at MotoGP Indonesian Grand Prix. After Motegi circuit yenye ilikuwa Japan last weekend, Marc Marquez alishinda championship manze. MotoGP Drivers Championship imeshindwa na Marc Marquez. He's 7th in MotoGP manze, na he's 9th overall. Amekuwa rekodi ya mse anajulikana kama Valentino Rossi. Huyu ni Muitaliano. Alishinda 9 Drivers Championship. Sasa Marquez ameiko hiyo record. Pia yeye ameshinda 9 Drivers Championship. 7 za Premier Motoclass MotoGP kama Rossi. Sasa juu championship imeshindwa, kumebaki ya race ya number 2, number 3 ambayo the fight is between Alex Marquez na Francesco Bagnaia. Alex Marquez ni brother ya Marc Marquez. Pamoja wanajulikana kama the Marquez brothers. Unaona? Marc Marquez anaendesha Ducati na Alex Marquez anaendesha Gresini Racing Ducati. Unaona sasa? Moja ni customer team, Gresini ni customer team ya Ducati na Ducati. Sasa Marc Marquez anaendesha Ducati yenyewe sasa. Workforce yenyewe. Sasa Indonesia hii inajulikana kama Mandalika International Street Circuit. Hii ni street circuit manze. Marc Marquez ingawa ameshinda Drivers Championship, pia ako motivated kushinda hapa Mandalika. Tangu Mandalika ikuje kwa kalenda ya MotoGP, Marc Marquez hajaishinda. So ako motivated kushinda. Lap record ya Mandalika circuit inashikiliwa na msee anajulikana kama Enea Bastianini. Hii lap record ni ya 1 minute 30 second 0.5. Alikuwa na drive for Ducati lakini saa hii ana drive for KTM. Na sport ingine iko this weekend ni UFC Light Heavyweight Belt Championship. Yani huu ni ubingwa, kungangania ule ubingwa, yani ule mkanda wenyewe. Hapa wa main event ni Magomed Ankalaev versus Alex Pereira 2. Kwa nini ni 2? Kumekuwa na Magomed Ankalaev versus Alex Pereira 1. Hii ili happen March this year, ambapo Magomed alishinda Alex Pereira na hivyo akakuwa ndio light heavyweight champion. Sasa Magomed Ankalaev versus Pereira 2. Magomed Ankalaev anakuja hapa akiwa ndio champion. Alex Pereira ama Poatan kama anavyojulikana, ambaye ni Brazil, anakuja akiwa challenger. Magomed Ankalaev ametoka Dagestan. Dagestan imetoa machampion wa UFC kama the most famous ni Khabib Nurmagomedov na pia Islam Makhachev. Huu mpambano utaandaliwa pale T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada. Hao wapiganaji wako na rekodi kama zifuatazo. Magomed Ankalaev ako na 20 wins, 1 draw and 1 loss. Upande mwingine Alex Pereira ako na rekodi ya 12 wins and 3 defeats. Pereira amelose kwa famous fighters kama Israel Adesanya na Magomed Ankalaev. Hii fight, yani there is everything to play for. Kwa nini? Kwa sababu Magomed Ankalaev alishinda last match. Sasa anastahili atuonyeshe ni kwa nini alistahili kuwa mshindi. Na Pereira pia anakuja hapa akitaka kujiredeem, yani redemption na motivation, kwa sababu after this fight we'll know his future. Pia Pereira anastahili ashinde this fight ndio atuonyeshe why he belongs among the elite, yani cream de cream, kama vile John Jones, Daniel Cormier, Anderson Silva, Manguli, Khabib Nurmagomedov. Apart from that pia kutakuwa na Formula 1 Singapore Grand Prix. Hii Singapore Grand Prix inaandaliwaga kwa Marina Bay Street Circuit. Yani hii ni street circuit. For the last 2 rounds, that is Monza and Baku, Max Verstappen has won in Monza and Baku consecutively. Hizi Monza na Baku, they were low downforce circuit kama venye watu wanasema, but street configuration zina vary. Monza ni low downforce circuit lakini iko na high speed corners na straights. Na Baku ilikuwa na straight line speed
ina emphasize straight line speed na slow speed corners, that is 90 degree slow speed corners. Tukikuja Singapore inahitaji high downforce circuit. Ikiwa ni high downforce circuit ina favor McLaren. So McLaren on paper ndio the favorite tukienda Singapore. Na sasa Red Bull walileta upgrade pale Monza, ndio zimewasaidia kushinda Monza, na wakaconfirm Monza was not a fluke. It was not a favorable track. Hawakushinda juu ilikuwa favorable. That upgrade ya flow imekuwa ikiwork. Na kuconfirm that win Baku yenye wamewin very comfortable. Sasa tukiingia Singapore, Max Verstappen has never won. Hajawahi shinda Singapore. Unaona? Na hii Singapore race inakuaga usiku. This is the only night race in Formula 1 calendar. Hakuna ingine, ni Singapore peke yake. Na tukikuja Max Verstappen hajawahi shinda Singapore. Yes, hajawahi shinda. Hadi tukienda Baku, watu walikuwa wanasema Max Verstappen is very poor in Baku. Baku na Singapore ni street circuit. So there is bumps, curbs. RB20 ilikuwa very weak in curb handling. But RB21 ni kama absorbs curbs vizuri. Unaona? Na Verstappen after kushinda Baku alisema if the car is competitive and feels good to drive, everything else depends on the driver. Kumaanisha hii configuration ya Singapore, yes, ni high downforce track, but ina emphasize ukuwe na straight line speed, mechanical grip, tire management na slow speed and medium speed corners. Pale Baku, Red Bull they were excelling in slow speed corners. Je, tunapoenda Singapore, unafikiri Red Bull will they be competitive? Unajua sahi the difference ya points between Max Verstappen who is third and Oscar Piastri who is first ni 69 points. The difference between Lando Norris and Oscar Piastri, who both race for McLaren and they are teammates, is 25 points. The difference between Verstappen and Norris is 44 points. Last season, Norris won in Singapore with a big margin of 20 seconds, where Verstappen was in the podium, finished second, was on the podium. Norris, he won in Singapore last season, but on 3 occasions, he came close to crashing. In Singapore, there is high humidity and high temperatures, thus making Singapore an ideal track for McLaren to excel. But if Red Bull manages to win, the alarm bells in McLaren garage will be deafening. Why? Because Red Bull have never excelled in high downforce tracks. A good example is Hungary, where Verstappen came home 9th, whereas McLaren won and came home 1-2. They had a 1-2 finish in. Red Bull Racing team principal Laurent Mekies said they do not expect a repeat of Hungary in Singapore. That means, yes, they have unlocked performance from RB21, but will it be enough to secure a win or fight for the win? Only time will tell. In Singapore, qualifying and race strategy are key. Why? Because overtaking is very difficult. Despite 4 DRS zones or activation zones, overtaking is very difficult. In Singapore, there is plenty of safety cars. You lose concentration, you crash. And this is one of the longest Grand Prix time in the F1 calendars.